Good morning, everyone. Today we are going to work on grammar, international organizations. Mainly, we're going to focus on linking words. So, firstly, what are linking words? So, linking words are cohesive and transitional expressions which are used to link, connect ideas and sentences when you speak or write. بمعنى أن اللينكين ووردز هما الروابط اللي كيربطوا لينا الافكار ولا الجمل ملي تنكونوا تنكتبوا ولا ملي كنكونوا تنهضروا. هاد الروابط يكونوا ضروريين باش يبين واحد المنطق ولا واحد السلاسه ولا واحد يعني التنقل من فكره لفكره بواحد الطريقه سليمه. هذا لينكين ووردز هما روابط مهمه جدا اللي خاصنا نتعلموا نستعملوها سورتو في الرايتين، يعني في الكتابه. لان فاش كنكون تنهضروا تيكون الشخص قدامنا وسهل باش يفهمنا، ولكن فاش تكون تكتب الرابط ضروري جدا. Alors, there are many types of linking words depending on the function. Alors, كل linking word عنده واحد لا فونكسيون. بزاف ديال linking words كاينين وكل واحد فيهم عنده une fonction bien précise. Alors, نشوفوا par exemple الاولى اللي هي expressing addition، هي التعبير عن الإضافة، يعني كيفاش كنضيفوا حاجة لحاجة، يعني نضيفوا فكرة لفكرة. Alors, in this we can use additionally, in addition, as well as, moreover, what is more, not only but also, furthermore, besides, also, to, and. Alors دو كاملين كنستعملوهم باش يعني نضيفوا فكرة لفكرة أخرى والجملة لجملة أخرى. We have an example. Look at this example. The house is beautiful. Furthermore, it's in a great location. Alors هنا إضافة بلوس زعما، يعني أكثر من ذلك. Alors on dit هاد الدار هادي زوينة وأكثر من داك الشيء أنها في موقع زوين. So here we add the beauty, we add the greatness of the location to the beauty of the house. Okay. Next one, people who exercise regularly have more energy during the day and sleep better at night. Additionally, they tend to live longer. Alors هنا عندنا دو زيدي في جوج افكار بعدا. هما الاولين هي ان الناس اللي كيترينيو ريغوليرمون تكون عندهم واحد الطاقه في خلال النهار وبالليل تينعسوا مزيان، ولا جوج الافكار، يعني الطاقه في النهار والنعاس مزيان بالليل. Additionally, they tend to live longer، يعني بالاضافه لذلك تيعيشوا حياه طويله. Okay. Next, traffic congestion is a problem in my city. Besides this, the trains are very expensive. يعني كاين ازدحام ديال المرور في مدينتي هو مشكل، بالاضافه الى ان القطارات غاليين بزاف. So which means we add one problem to another problem. تنزيدوا مشكل اخر. هنا تنستعملوا besides. Now the next one is expressing contrast and conception. هي فاش نجيب واحد جوج افكار اللي هما ولا جوج جمل اللي تقريبا هما متناقضين، ولا وحده تتوقع شي حاجه توقع وتوقع العكس ديالها. نشوف واحد المثال. Alors, the expressions we use here are although, even though, in spite of, despite, however, yet, nevertheless, nonetheless, on the contrary, whereas, on the one hand, but on the other hand, conversely, but. Alors, كامل les expressions qu'on peut utiliser باش نهضروا على الكونسيشن ou le contrast. Example. Some refugees have found new homes, but others are still living in camps. Alors هنا تنهضروا على لي ريفوجي اللي هما اللاجئين، شي وحدين فيهم لقاو يعني منازل جديده، ولكن باقي ناس اخرين اللي عايشين في مخيمات. alors هنايا تنجيبوا جوج افكار اللي هما متناقضين، سافو ضد ديالها. Next, we had a great time in spite of or despite the rain. alors هنايا كاين واحد لا كونسيسيون، يعني كونسيشن كاين هنايا. alors we had a great time in spite ولا despite the rain. in spite of ولا despite the rain. ça veut dire جينيرالمون فاش تكون الشتاء الناس ما كيستمتعوش بالوقت ديالهم، ولكن هنا كتلاحظ انه العكس، يعني بالرغم انه كانت الشتاء استمتعنا بالوقت ديالنا، اللي هي كونسيسيون. ça veut dire شي حاجه اللي كنتي كتسنى يعني توقع ما وقعتش، يعني كتسنى الناس ما يستمتعوش بالوقت ديالهم، ولكن سيتي الكونترير. Next, though I was sick, I completed the project online. هذا نفس الحاجه، يعني واحد الشخص اللي هو مريض ولكن
تمكن انه يكمل البروجي ديالو اللي هو العكس ديال داكشي اللي كتسنى. الوغ هاد لافراز هادي ممكن نكتبوها عاوتاني بأون اوتر فاسون. ممكن نبداو ب I complete the project on time though I was sick. الوغ هنا ممكن نقلبوا لا فراز. Jeannie works very hard nevertheless she's unsuccessful. الوغ نفس الحاجه هنايا كونسيكشن يعني شي حاجه اللي كتسنى وتيوقع العكس ديالها. يعني جيني ترافاي يعني فور يعني كتجتهد ولكن مع ذلك ما نجحتش. which is the contrary of what you expect. يعني العكس ديال داكشي اللي كتسنى. الوغ هنا كنستعملوا ليكسبرسيون nevertheless. الوغ هنايا هاد ليكسبرسيون كاملين ديال although even though in spite of however etc كلهم ممكن نستعملوهم في هاد لي كونتكست ولكن كل وحده فيهم عندها واحد الخصوصيه من ناحيه ديال المعنى يعني الدرجه ديال المعنى وكذلك من ناحيه ديال الستركتور يعني اللي دخلتيها خاص تبدل شي حاجه في لا ستركتور. غنشوفوا شي امثله دابا. الوغ اكزامبل ستراكشر. الوغ مثلا عندنا although ولا even though هادو تيكونوا متبوعين بالسوجي والفيرب. اكزامبل although he is rich okay he never helps the poor. الوغ عندنا هنايا he is rich هذه هي تابعها ماشي هذه بالصفره الاخرى. he is rich عندنا سوجي وفيرب اللي تابع although okay he never helps the poor. الوغ الثانيه in spite of ولا despite تيكون تابعها يا اما now يا اما gerund اللي هي verb ing. الوغ example in spite of ولا despite all his money c'est un nom. he never helps the poor. صافي دير الا بغينا نتحولوا من هاد الفراز الاولى اللي درنا فيها although الثانيه خاصنا نبدلوا هذه يعني الا فراز يعني الا فراز خاصها تبدا بان نو اوكي مورا despite ولا in spite of خاص يجي ان نو ما يجيش سوجي بلس فيرب. نفس الحاجه بالنسبه للثانيه verb ing in spite of ولا despite being rich he never helps the poor. alors being هنايا c'est un gerund it's a gerund c'est un verb ing بمعنى انه بحال ان نو كذلك. next expressing cause and effect يعني السبب والنتيجه. alors we're gonna have express cause and effect we use alors l'expression اللي ممكن نستعملو هما هادو. alors because ولا since ولا as consequently as a consequence as a result therefore because of this owing to for this example for and due to. alors كل واحده فيهم عاوتاني عندها واحد خصوصيه في الاستعمال يعني واش هي formal informal واش هي واش سبب زوين ولا سبب خايب. باغ اكزومبل thanks to مع due to سون ديفيرون. thanks to تهضر شي حاجه مزيانه ولكن due to غير سبب عادي. alors next example she remained silent for she was so depressed to talk. alors علاش بقات يعني ساكته حيت فوالا كانت يعني مكتئبه. alors هنايا السبب علاش ساكته حيت مكتئبه. alors for. next one she can't go to we can't go to Sue's party because we'll be busy working on our project. صافي علاش ما بغيناش نمشيو لا فيت ديال سو حيت غنكونوا مشغولين بالبروجي ديالنا because. alors سبب النتيجه عاوتاني the plane was delayed because of the foggy weather. alors علاش طلعت لافيون حيت كان الضباب. alors هنايا تلاحظوا هذه القضيه بالنسبه because و because of الاستعمال ديالهم مختلف. يعني because تيجي موراها we well يعني sujet verb because of تيجي موراها un nom. next we had spent most of this time playing video games. he had spent most of his time playing video games consequently he failed the exam. alors consequently هي واحد شويه تتبان formal يعني في الستركتور ديالها. alors هنا سبب ونتيجه. alors دوز نهار يعني وقته كامل تيلعب في الالعاب الفيديو يعني كنتيجه انه ما نجحش في لي زيكزام. right next expressing cause and effects structure. نشوفوا الستركتور دابا. مثلا الا كان عندنا because as and for and since هذا كمثال كيكونوا دابا متبوعين بالسوجي بلس ان فيرب بحال هذا المثال هذا I couldn't go to school because I was sick. okay alors that's يعني because متبوعه ب I was. the next one we have because of owing to due to thanks to هذا تكون متبوعين ب and no. okay example I couldn't go to school because of being sick. okay alors هنا being sick c'est un gerund it's a gerund اللي بحال خدينا هاد الفراز الاولى اللي شفنا في ليكزامبل الاول وحولناها هاد I was حولناها تولي an nom اللي هي being. okay
يعني بحال قلت بالعربيه لاني كنت مريض ولا لكوني مريض، يعني تقريبا شي حاجه بحال هكذا. next illustration and giving examples. alors كيفاش يعني لي زيكسبريسيون يمكن نستعملوا باش نعطيو لي زيكزامبل. عندنا مثلا هذا الاكزامبل هذا illustration. Give an example. We can say, for example, as an example, for instance, namely, such as, including, in this case, proof of this, like, to demonstrate, to clarify, etc. هادو كامل les exemples اللي ممكن نستعملوا. Alors نشوفوا مثلا example. There are many interesting places to visit in a city. For example, for instance, the botanical garden or the art museum. هادو اللي ممكن نفيزيتو، يعني يعطينا مثالين. We need to concentrate on our target audience, namely يعني précisément يعني بشكل خاص women aged between 20 and 30. I also make other jewelry like rings and bracelets. هذا تيصاوب المجوهرات مثال ولا بحال الخواتم ولي براسلي. Alors next one, expressing purpose. Purpose هو الغرض هو الهدف من شي حاجة. Alors باش نعبروا على purpose we can use so as to, in order to, in order not to, so as not to, not to ولا so that. Alors example, she wakes up early in order to be on time. alors فقط بكري، تتفيق بكري باش تجي في الوقت. alors in order والغرض علاش تتفيق بكري باش يعني يعني تجي توصل الوقت في الوقت. next, they visited him so as to offer their condolences for the death of his wife. علاش زاروه؟ يعني باش يعزوه الزوجة ديالو. alors she helped him so that he could pass the exam. علاش عاونته؟ باش يعني ينجح في الإكزام. alors next we have emphasizing a point. يعني تأكيد على شي نقطة ولا شي فكرة بين نأكدوا عليها. alors هنا we can say undoubtedly, indeed, obviously, particularly, in particular, especially, clearly, importantly, absolutely, definitely, without doubt, it should be noted, unquestionably, above all. هذو كاملين يمكن نستعملوهم باش نأكدوا على نقطة مثلا. Clearly, this will cost us a lot of money than we realize. يعني هادشي ممكن يعني يعني ياخذ منا بزاف ديال الفلوس اكثر من داكشي اللي توقعنا. alors clearly يعني بكل وضوح. alors I don't mind at all, indeed I would be delighted to help. so هنايا ما عندي حتى شي مشكل بيان سور يعني indeed يعني بكل تاكيد يعني غنكون سعيد باش نعاونكم. obviously we don't want to spend too much money. يعني بكل وضوح ما بيناش نخسروا بزاف الفلوس. انا بكل تاكيد بينا ناكدوا هذه النقطه اللي جات موراها. I love silver earrings, in particular ones from Mexico. يعني تعجبوني earrings اللي هما الحلقات بالخصوص اللي هما من مكسيكو. أنا in particular يعني بشكل خاص. The car is quite small, especially if you have children. أنا الفاتور يعني السيارة صغيرة جدا، يعني بالخصوص إذا كان لديك أطفال. أنا تنأكد على الفكرة ديال بخصوص، أنا تنأكدوا على الفكرة اللي جات مورا especially. alors summarizing كاين عندنا هنايا summarizing اللي يعني باش تختصر شي فكره ولا مثلا باش تعطي واحد العصاره ديال الموضوع تنديرو هاد summarizing. we can say to summarize, in conclusion, to conclude, to sum up, in a nutshell, in brief, in short, all in all, everything considered, in a nutshell. I am c'est répété. alors we're gonna have this example. to summarize يعني باش نختصرو, this is a clever approach to a common problem. Next, the food was good and we loved the music. Altogether, it was a great evening. So بكل اختصار كان يعني بشكل عام النهار كان ولا evening كان زوين. To sum up, there are three main ways of tackling the problem. يعني بكل اختصار ولا يعني في الخاتمة تنقولوا ان كاين ثلاثه الطرق اللي باش نعالجوا بها المشكل ولا باش نطرقوا بها المشكل. In summary, this was disappointing performance. alors بكل اختصار هذا البيرفورمانس ولا هذا الالقاء ولا هذا العرض باغ اكزومبل هو مخيب الامل. Briefly, our team is now one of the best teams in the world.
الوغ هنايا بكل اختصار الفكرة يعني الفريق ديالنا هو أحسن فريق في العالم. اوكي. هنا غتشوفوا we have some examples. I would like you to go through this example. لو باش تشوفوا هاد الاكزامبل هذا غادي توقفوا الفيديو واحد شويه حتى يعني تحاولوا تحطوا هاد لي زيكسبرسيون كل حاجه بلاصتها puis تشوفوا لا كوريكسيون. alors voilà vous pouvez يعني prendre quelques secondes pour faire l'exercice puis on passe. Voilà. Alors let's go to the correction. This is the correction. So fill in the gap with as, because of, therefore, consequently, although, despite, besides, moreover. So, first one, the company was doing badly and consequently it lost. It closed. And consequently it closed. Although, like, even though, his lack of experience, he became a successful businessman. 3. Despite, or in spite of, being by far the oldest player, he scored 3 goals. I felt stressed as I'd been overworked recently. John went to the acupuncturist because of his backache, ولا back. alors هنا تنهضرو acupuncturist هي داك يعني الطبيب اللي تيستعمل الإبر الصينية acupuncture. Educated women have a big influence on a society. Moreover, they contribute to the welfare of their families. Sonia had a bad stomach ache, and therefore I recommended seeing a doctor. Greenpeace works to preserve the environment. Besides, it is a non-profit organization. Okay, so thank you and goodbye.